Katamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re ketlo mmogo ka tshedimosetso. Gauteng, KwaZulu-Natal remain the highest contributors to the overall national medal figures, accounting for 25.0%, 21.4% respectively. Mogasong eno tona ya sepodisi Senzo Mchunu o tlhotse a rebotse pegelo ya dipalopalo tsa bosenyi tsa kotara ya boraro ya ngwaga. Mining operations are currently taken out where this bee-sprayed river itself has actually pushed up on the banks and found access into their operation. Masepala wa selegae wa Thabazimbi o lopa baagi go nna kelotlhoko le go tlhokomela ditsela morago ga dipula tse di maatla. What has happened is that Mr. Rubio, who is my counterpart from the US, has stated that he will not attend, and you are aware of the reasons that he has stated. Mo go tsa boditšhabatšhaba tona la mola wa mabobega dikgang ka lefoko go latela komiti kgolo ya malatsi a le mabedi ya G20. Mothoetso wa mogwetse mo kgasong ya dikgang tsa Setswana kgetsetsie ke tshwaraganetse le Augustine Letlalo mo dimegafele. Tona ya matlotlo Enoch Godongwana a re kabinete e tlile go kopana ka mosupologo go sekaseka puo ya tekanyetsokabo ya matlole e tlileng go phasaladiwa mopitle a 12 seno go latela go busediwa morago ga puo ya thebolelo ya tekanyetsokabo ka laboraro. Ke batho ba le dikete di le 353 bao ba bolailweng mo nageng mo kgweding di le 3 magareng ga Diphalane le Sedimonthole. Dipalopalo tsa dipolao tseno fa di bapisiwa le ngwaga wa 2023 go bonala fa di fokotsegile ka di le 757. Fane a rebola dipalopalo tsa kotara ya boraro ya ngwaga Tona Mchunu o supile fa province ya Gauteng, KwaZulu-Natal ga mmogo le Western Cape e le tse di kwa godimo tseo di na leng dikelo tse di kwa godimo tsa dipolao. Fa a ne a golola dipalopalo tsa bosenyi tsa kotara ya boraro tona ya sepodisi Senzo Mchunu a re diporofense tseo di itemogetseng palo e kwa godimo ya baagi le bommasepala bagolo ke tsone sebako sa dipalopalo tse di kwa godimo tsa bosenyi magareng ga Diphalane le Sedimonthole ngogola. For the third quarter, all provinces recorded a decrease in murder cases, making a significant milestone in our national crime reduction efforts. However, Gauteng, KwaZulu-Natal remain the highest contributors to the overall national murder figures, accounting for 25.0%, 21.4% respectively, followed by the Eastern Cape at 18.9%. and Western Cape at 17.4%. Bosenyi jwa go keteka ka maikelelo a go baka dikgobalo le go keteka ke bone fela jo bo tlhatlogileng ka diperesente di le 1.5 le di le 6.6 ka tatelano. Dipalopalo tsa bosenyi jwa polao di fokotsegile ka diperesente di le 9.8 fa tsa thobalano di wetse tlase ka diperesente di le 2, maiteko a polao ka di le 3.3, khotoso ka diperesente di le 6 mme khotoso ka maikelelo a go baka dikgobalo ka diperesente di le 13.1. Summary tables indicate that we have recorded a reduction in terms of the murders for the current quarter. That is a reduction of 757 when compared to the previous comparable period. And one thing that I would also like to mention is that this is the highest decrease in terms of the murders since the lifting of the lockdown restriction across all the quarters. Bosenyi jwa thobalano bo bone dipholo tse di sa tsepamang. Dikgetse tsa petelelo di fokotsegile ka diperesente di le 3.3, go ketekela thobalano go tlhatlogile ka diperesente di le 3.5 fa maiteko a tlolomolao ya thobalano e wetse tlase ka diperesente di le 3.2. Ga go a begiwa koketsego epe ya bosenyi jo bo welang mo tlase ga kgotoso. Go gapa dijanaga ka dikgoka go fokotsegile ka diperesente di le 19.5, kgotoso ya mo matlong ka diperesente di le 1.6, fa e senya mo matlong e fokotsegile ka diperesente di le 21.3.
As in the per capita for the rapes, the province with the highest rapes was the province of the Eastern Cape. Eastern Cape, as you might have noticed, it was also the highest per capita in terms of the murder. It is also the highest per capita in terms of the rape. And for the rapes, it's 29 per 100,000. Free State was 28 per 100,000. Northern Cape, 24 per 100,000. And the Northwest was 20 per 100,000. And in contrast to the murder, where Limpopo was the province with the lowest per capita murder, this time for the rape, the province with the lowest per capita rape is the province of Gauteng, which has 14 per 100,000. Tona Mchunu a re le fa dipalopalo tsa bosenyi jwa polao di bontsha fa e le tlwaelo e tlhobaetsang gore go bolaiwa batho ba feta 70 ka letsatsi magareng ga Diphalane le Sedimonthole ngwagola, a re dipalopalo tseo ga di supe boammaaruri jwa ditiragalo. Bokanaka badiri ba le 725 ba tlhokomelo ya boitekanelo ba direle loago data captures ga mmogo le ba phepafatsi kwa profenseng ya Free State ba lebane ke isago e le tobo barago ga gore thuso ya matlole kwa USAID e gogole morago seno ke go ya ka tona kgolo ya Free State Makhwini le tsoga Mothahe yoneng a neelana ka puo ya pulo ya kgotlapengolao ya baagi. Tona kgolo ya Free State Makhwini le tsoga Mothahe a re go tla dirwa maiteko a go leka go fokotsa mokgweleo wa ditheo tse thebolelo ya kalafi kwa profenseng. Seo se akaretsa go agiwa ga maokelo le ditleliniki ga mmogo le go tlhabolola tseo di leng teng. A re go tlile go agiwa ditleliniki di le 3 le go tlhabololwa ga maokelo, dilaboratori ga mmogo le maokelo a bana mo ngwageng o tlang wa ditšhelete. Le tsoga Mothahe a re ditleliniki di le 5 di tla simolola go dira diura di le 24. Due to increasing population, urbanization, and changing lifestyle, our health burden is increasing, putting pressures on our available facilities. The following healthcare facilities that are under construction will be completed in the 2025-26 financial year. Tandanani Clinic in Velcom, Reda Park Clinic in Velcom, Borwa Clinic in Tuespray, Clocoland Clinic in Clocoland, Unani Clinic in Tabanchu, and Fall Rock Clinic in Brantford. Makoko kganetse kwa Free State a ratshengwa ke gore le tsoga Mothahe ga bua sepe ka bonwene mo puong ya gagwe. Makoko a re gape ga bua ka tsamaiso e sokameng kwa bomasepaleng. The whole speech, there's not even a single word dedicated on corruption, which is a major challenge in the Free State. Whether to go to municipalities, provincial government, maybe she's a chief suspect, that's why she's not talking about corruption. Actually, the Premier and the ruling party owes people of the Free State an apology for the simple reason that there are communities who are without water for weeks at an end, sometimes months. There are communities who have to fix their own potholes. Bangwe ba re puo ya gagwe e ne le poeletso ya seo se kileng sa buiwa mo nakong e fetileng. We've heard all these things previously. She mentioned many projects, school projects, road projects. The problem is that these projects never get completed. Ka shekurikile mona re tlo mamela fela tshomo ha ona ntwe ntšha e ba ibuleng e speaker sa ibuang so penya bona e fitileng. Re utlwa speaker re utlwa premier bua ka o jala difate ka ra Freistata kaofela. Re jala jwang difate hona le bofuma bo bokana ka ra Freistata, batho ba sa sebetse, batjha ba sa sebetse. Tšhelete ya sebediswa hantle, ha ona toka e etsalang ka ro Free State gobane hona jwale o tshwantse be o buile ka taba tsa dipetlele. Le tsoga Mothahe wa mogetse gore go santse go tlhoka go dira go le gontsi go rarabolola bo masepala ba ba phutlameng. Go tsepamisitse maikutlo gape mo go tlholeng ditiro, kgolo ya ikonomi ya porofense le dipeeletso.
Tona ya dikamano tsa boditšhabatšhaba Ronald Lamola o goeleditse kopano ya ditona tsa merero ya dinaga di sele ya G20 jaaka ya histori. Lamola o eme bobegadikgang ka lefoko morago ga kokoano ya barongwa ba boditšhabatšhaba go tswa kwa dinageng tse di nang le tlhotlheletso mo ikonoming ya lefatshe ba bantseng ba sekaseka dintlha di le mmalwa tse di amang lefatshe. Se se latela jaaka lefatshe le itemogela dikgwetlho di le mmalwa di etsa tsitsipano ya sepolotiki go fetoga ga maemo a loapi tlhokego ya tekatekano le khumanego. Tona ya dikamano le tirisano ya boditšhabatšhaba Ronald Lamola o na le ka gape go siamisa ntlha ya gore maamerika ga a ka iletsa komiti kgolo ya G20 ya malatsi a le mabedi. The United States of America participated in that capacity and they participated throughout and left when all delegates left. So there was no boycott. They were here, they participated, and we appreciate their participation because they are full G20 members. Re sa le fo ba diplomate ba G20 ba tshwenyegile ka go se tsepame ga maemo mo dikarolong dingwe tsa lefatshe. Concerning the ongoing conflict and wars in Africa, the Middle East and Europe, the meeting reiterated that all states must act in a manner consistent with the purpose and principles of the UN Charter. Affirmed that all parties in conflicts must comply with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law. Guided by these principles, there was agreement to support all efforts towards a just peace in Ukraine, Palestine, Sudan, the DRC, and other major conflicts across the globe. Ga jaana ditona tsa matlotlo tsa G20 di tlile go kopana kwa Cape Town moragonyana mo kgweding eno. Moakamedi wa sesole sa tshireletso sa bosetšhaba sa Afrika Borwa mo Lieutenant General Lawrence Mbatha a re go tlhokafala ga masole a le 14 kwa botlhaba jwa DRC go batlogetse ba kgobegile marapo mme go le jalo ba ka senye memoko. Mbatha o ne a bua ka nako ya tirelo phitlho ya Lance Corporal Peter Jacobus Strydom kwa Kimberley. Menyabuketso ya Lance Corporal Peter Strydom ile ya hopolwa ke basebetsi mmoho le yena tshebeletsong ya lepato la hae. Ba bileng teng tshebeletsong ena ba ne ba aga ka hare meyara wa masepala wa Solplaiki Barbara Bartlett le letona la dipalangwang boemong ba province Dimakatso Koloi. Lelapa la mofu le re ha le so dumele hore Strydom o se a sile le ka kwano. Peter was 'n seun, 'n man, 'n pa, 'n broer en 'n vriend. Hy was die glimlag op jou donkerste dag. Di bui tshebeletsong ena di hlalositse Peter Strydom jwalo ka motho ya neng a rata mosebetsi wa hae. And therefore to be a good servant means that it doesn't matter where you are taken to, as long as you can serve. Ho sale jwalo boetapele ba sesole ka rona bo lomahantse meno hore bo tla tswela pele ho sireletsa baahi ba naha ena. We will strive to honor his memory by continuing to serve our nation with courage, integrity, and devotion. He was an extraordinary individual who left an indelible mark in the South African military fraternity and beyond. As colleagues, we were privileged to witness his remarkable spirit, which inspired us to strive for excellence. We will cherish the memories of his courage, his loyalty, and infectious enthusiasm. Strydom o sia bara ba hae ba bararo le mofumahadi wa hae Jessica. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Tirelo phitlho ya masole a le robedi a ba le 14 ba SANDF a bolailweng kwa Goma kwa DRC e tlile go tshwarelwa kwa Limpopo bokhutlo jwa beke. Ditirelo tsa poloko di tla tshwarelwa kwa metseng e latelang Skoonort, Moroke ga Sekororo, Mashimale, Botlokwa ga Matlala ga mogo le Kivu. Masaledi a masole a weleng a netswe ba malapa kwa thekong ya sesole ya Swartkop kwa Centurion beke fitileng. Limpopo Premier Dr. Popi Ramatuba will lead the Limpopo Executive Council in providing support to the families of the deceased SANDF soldiers during the funerals on the 22nd, 23rd of February 2025.
Funeral services have been organized in Butlokwa, Bekasford, Skinot, Haskororo, Kuvi, Mashishimale, and Hamatlana. We are in a time of mourning and the families need our support during this tragic period. Now that all funeral arrangements are in place, we will be there to support these families. We wish them strength and express our gratitude for the selfless service their sons have provided to our country, said Dr. Ramatuba. Members of the Provincial Executive Council will be present at all funerals taking place over the 2 days. It's important to note that the one funeral was held on the Sunday, 16 February 2025. Dikgang di sa roropa mothoetsho masepala wa selegae wa Ditaba o lopile baagi go nna kelotlhoko le go tlhokomela maemo a ditsela morago ga dipula tse di maatla tse di neleng lobaka le leleele tse di bakileng tshenyo e seng kana ka sepe mo mafelong a mantsi. Batlhankedi ba re ditlhopha tseo di tsibogelang matlhotlhapelo di tla tswelela go ema sejaro go thusa ka merwalela e tsweletseng kwa lefelong leo. Dipula tsa tekano ya beke yotlhe di tlogetse mafelo a le mantsi a masepala e le bophadiphadi fela ka metsi mme le ditsela dingwe di tswaletswe fela baagi ba re tiragalo eo e ba tsentse tsebetsebe. Metsi a na le mantsi go tswa ka fa le ka fa a no ko sekontiring le metsi fela dikoloi di sa tsamaya fa re senyegetswe thata ga re itse gore re ka reng ka ra bona re gaufi le fonokeng so ga gona se re ka setsang ka gore metsi a fitlheletse for rona fana. Go le jalo letamo la boitapoloso la Berespreid le penologile morago ga gore karolo nngwe ya lebota la lone e phutlhame. We are still dealing with emergency situations on the operation. No injury, no incident to people or life or limb, and we're thankful for that. We're also thankful that we have some beautiful sunshine today and give us a bit of a reprieve to just stabilize the entire situation. We do feel for all of our neighbors that are downstream of us that are also being impacted by this. Large operations, mining operations are currently taken out where this Beesprate River itself has actually pushed up on the banks and found access into their operations as well. Maborogo go ralala mafelo a di mine a ole le one. Go le jalo dipula tsa matlorotloro di sentse gape seporo sa diterena. Go na le matshosetsi a gore tsela ya R516 e le bang kwa Belabela le ya R511 e yang kwa Brits di ka tswalwa ka ntlha fa metsi a tswelela go di aparela. We'll have to engage with our sister departments, our partners in mine, so that we can come together, join efforts and find a solution to the damage that were caused by this heavy rainfalls. Pilane o itsisitse fa ena le lekoko la makanselara ba ikamagantse le baagi ba lefelo la baipei bao ba batlang bonno morago ga go tlhaselwa ke merwalela eo. Molemone motho wa SABC News, Ditaba. Letsholo patlo kwa Klerksdorp kwa profenseng ya Northwest le tsweletse morago ga gore dipalopalo tse di sa netefadiwang tsa batsamaya ka dinao di gogolwe ke metsi ka nako eo go kaiwang fa ba ne ba leka go kgabaganya le go leba kwa Skoonsspruit. Matlo ga mmogo le dikgwebo di amilwe thata ke merwalela eo. Baagi le dikgwebo ba amilwe ke dipula tseo di ntseng di tsweletse gona le fa gona metsi a fokotsegile mo dikarolong dingwe tsa kgaolo ya Klerksdorp. Bangwe ba baagi ba gogotswe ke metsi. About 3 people or 4 people that were in the water and then they disappeared. So I phoned the necessary people, the fire brigade, SAPS, and we all came back this side. We started to go by the Skoonsspruit, all down, all over, see if we can find anybody, see anybody. Until now we didn't see anybody or found anybody. Bangwe ba baagi ba tsibositse ba bangwe go nna kelotlhoko. Ntse re na le batho ba rona ba batsho ba ile re ba ntse ba crosser amidst that particular challenge. Tse ba feta fela le mo mosong go na le ba bararo ba ile re ba ntse ba feta mo metsing ao. Batho ba utlwi la ntse go diragala fela ya lo ba ntse ba tsweletse fela ba ntse ba feta mo tseleng. This is now the second incident we've had in 2 days. One yesterday, one today. Please do not go to the water, especially if it looks like this. Even if you think it's not deep, it's deep. Please don't go close. Batlhankela ba phaloso ba santse ba le malala a laotswe fa bothati jwa masepala wa selegae ba kgalemile baagi go se tsenye matshelo a bona mo kotsing go sa tlhokege. This is not the first incident. Last night we received a similar incident where we saved 3 lives of the people who were almost swept away by the water in the same area but on the opposite side. So this area is called Lame Haze. We are told, which is unconfirmed,
from the information received from the security officers that there were 4 unconfirmed people who were inside the water and they disappeared. Our search and rescue teams are here from the municipality, SABC and private companies to come and assist us and make sure that we satisfy ourselves with the information that we have received. Bangwe ba baagi ba santse ba bala ditatlhegelo tsa bona. Ke senyegetswe ke furniture e ntsi and then le motlakase ha o sa le teng. So I nka se re le value ya dilo tse di senyegileng ke tse di feng because since ne ke le busy ke ntsha dilo tse ding but bontsi ba furniture bone bo robegile. The extent of the damage, yeah, it's millions. Our insurance will take care of that, but in the meantime, we have a lot of expenses in order to get ourselves relocated and back on track again. Masepala o ikuetse go baagi go nna kelotlhoko fa ba kgabaganya mo mafelong ao a leng kwa tlase. Zebulon Maine, SABC News, Klerksdorp. Marumo Gallants FC e golotse mokatisi mogolo wa setlhopha mokatisi Dan Malesela ga mmogo le mokaedi wa setegeniki Molefintseki morago ga tatelano ya tshameko e bokoa. Ga jana Gallants e mo maemong a 14 mo ligeng ya selegae ya Betway ka phenyo di le 4 fela mo metshamekong e le 17. Malesela o ne a romelwa kwa malatsing a boikhutso a kgethegileng ka Sedimonthole pele ga ka boela kwa setlhopheng. Tsa segonjono re di ba khutlo fela fano jaanong re sutela ponelopele ya maemo a bosa fitlha nako e latelang wetso pula.